friends, I am Ash and welcome to my channel that is Cloud Dose. So previously we discussed about the Lambda service and into that I have told about the serverless weather notifier project. So today we are going to create that project step by step. So first what the things we have to done. ओके सो फर्स्ट हमें क्या करना है एक एसएनएस टॉपिक क्रिएट करना है और उस एसएनएस टॉपिक को हमें सब्सक्राइब करना है यूजिंग द ईमेल मींस हमें एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना होगा उसमें हमारा ईमेल डालकर हमें वो सब्सक्रिप्शन कंफर्म करना होगा हमारे ईमेल पर जाकर ओके एंड इन द सेकंड स्टेप वी हाउ टू क्रिएट अ लैम्बडा फंक्शन so first in the AWS console हमें lambda search करना होगा and then we have to create a function. After creating the function we have to select the Python language or Node.js like the Java, Golang, whatever we want or whatever the logic we are building. So basically मेरा logic तो Python में है so मैं Python में उसे कोड राइट करूंगी and after creating the function I am pasting that code into that function in the code source and after that I add the environment variable. So environment variable में क्या क्या है OpenWeather API की है SNS टॉपिक जो हमने क्रिएट किया था उसका ARN उसमें डालना है और किस सिटी का आपको वेदर चेक करना है उस सिटी का नाम लाइक पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर आपको जिस सिटी का चाहिए उस सिटी का आप उसमें डालेंगे ओके सो एंड आफ्टर दैट वी हाउ टू क्रिएट अ टेस्ट फंक्शन test event and after creating the test event we have to add the IAM permission into the policies which is the SNS policy means full Amazon SNS access हमें उसे देना है उस पॉलिसी में एंड आफ्टर दैट हमें इवेंट ब्रिज ट्रिगर करना है मींस हमें अगर डेली 7 AM को अगर आज का जो वेदर है आज का जो वेदर अपडेट है हमें अगर डेली 7 PM को 7 AM को चाहिए सो वो क्या करेगा वो फंक्शन जो है तो ट्रिगर करेगा उस फंक्शन को और हमें डेली 7 PM को हमें वो नोटिफिकेशन देगा हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट व्हाट विल बी हाउ टू डू सो फर्स्ट थिंग हमें क्रिएट करना है एसएनएस टॉपिक सो बेसिकली आई एम सर्चिंग द एसएनएस in this console AWS console and I am opening in the new tab okay after opening इधर देखो इधर टॉपिक्स वाला दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है सो बेसिकली गाइस मैं हिंदी में बात करती हूँ इंग्लिश में भी बात करती हूँ और मराठी भी बोल लेती हूँ ओके सो मराठी पण येतं मला येतं म्हणजे मी मराठीच आहे सो फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग द टॉपिक सो topic is in our standard and then I am going to name this topic that is weather alert okay and after that display name optional है देंगे तो भी चलेगा नहीं दोगे तो भी चलेगा दिलं तरीही चालेल नाही दिलं तरी पण चालेल ओके देन क्रिएट टॉपिक नो थिंग्स वी हैव टू ऐड after creating a topic successfully here is the create subscription okay so we have to click on this or you can click on this okay so first select the protocol here is our weather ARN and here I am going to select the protocol so I am selecting the email and after that I am adding the email so मैं email add कर रही हूँ मेरा personal email है @gmail.com and create subscription after that what we have to do अब इधर देखो वेदर अलर्ट्स पर मैं अगर गई और सब्सक्रिप्शन पर जाना है और इधर देखो पेंडिंग कंफर्मेशन दिख रहा है और इसमें आपको क्या करना है आपके ईमेल पर जाना है लाइक आई एम गोइंग टू माय जीमेल और इधर देखो AWS नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन आया है सो कंफर्म द सब्सक्रिप्शन here you can see the message subscription confirm so after that इधर देखो अब मैंने ये रिफ्रेश किया तो आपको दिखेगा कि हमारा सब्सक्रिप्शन जो है तो वो कंफर्म दिखेगा
ओके, हो गया कंफर्म। सो इसके बाद हमें क्या करना है, लैम्बडा फंक्शन पर जाना है। ओके, so I am opening in the new tab, Lambda function, and after that, here is create a function button, and you can see here the function. You can click here, or either you can go to the function and create a function. Okay, so I am selecting the author from scratch, and then I am going to name the my function, that is weather notifier. And then I'm selecting the runtime Python 3.14. Okay. And into that, create a default execution role और use another role. So मैं एक रोल क्रिएट करने वाली हूँ और इसी रोल को हम SNS का फुल एक्सेस देंगे, पॉलिसी अटैच करेंगे. So I am creating the function. So after successfully creating the function, we have to go on the code base. So here is the code, and after scrolling down, okay, okay, you can see the default code hello from Lambda. So I have the code. So I am just copying that code and pasting into. So I am pasting in the lambda function.py, and after that I am deploying this test. Okay, successfully updated the function. And after that, I am creating a test. So just click on the test and create a new test event. And after that, name this event my event name. Okay. And save. Okay, my event test was successfully saved. So after creating the test, what should we have to do that? Adding the environment variable. So where is the environment variable? So basically go to the configuration tab, and here is you can see the environment variables. So basically just click on the edit function and add environment variable. So environment variable में ये जो की है वो की जो मैंने अपने कोड में डाली है, सो मुझे वो डालना है ओपन वेदर एपीआई. ओपन वेदर एपीआई की एंड ओके, और हमें यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है. सो बेसिकली इधर में ओपन वेदर and after that I am logging into this. So you have to create an account here. Okay, so in the environment variable, I have added the OpenWeather API key, which I got from the OpenWeather key. So I have created this one. So I just copied this one. Okay, I am copying this one and then editing this and remove this and added this.
Okay. And then again adding new environment variable, that is SNS topic ARN. So this environment variable we are adding are in our code. So I am just, so now copy the ARN of the SNS topic. Copy. And after that adding in this into, and then adding the city. City I am adding Pune. Okay. And then save. After saving, the environment variables, we have to go on the IAM. So search the IAM service and open this into the new tab. And after opening, go to the role and search here weather notifier. Now you can see this role that is created today. So permissions, add permissions and attach policy and search here SNS full access. Amazon SNS full access, search, select and add permissions. After adding, go to our Lambda function and go to our code and paste this code. So I am just clicking on the paste. So you can see here loading and status is succeed, showing you that the status is succeed and you can see the my event. Now we have the notification. Which you can see here is AWS notification daily weather update. And you can see here weather update for the Pune. Temperature is the 32 degrees Celsius, feels like and humidity and the conditions, and have a great day. And these all the things, there was a logic in our Python code which I have added into the function, that is this. You can see here publish message, that is the daily weather update. You can see, then you have a great day, weather update, temperature, feels like, humidity, conditions, all the things. Then here is our lambda handle, here is our environment variable, city, API key and the topic ARN which we are added. So that's all about the project. And in the additional you can add the event. Suppose we want, means हमें अगर रोज सुबह 7 बजे अगर डेली अपडेट चाहिए, ऐसा कोई हमारा एप्लीकेशन है जो डेली 7 बजे हमें डेली वेदर अपडेट देगा, सो हम उसे इवेंट ब्रिज में ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पर जाना है हमें कॉन्फ़िगरेशन में and you can see here trigger. So just click on the trigger and add trigger. So हमें add trigger करना है, trigger add करना है, उसका source हमें select करना है EventBridge. So scroll down or you can search here EventBridge CloudWatch. Okay. And existing rule, or you can create a new rule. So I'm just selecting the existing rule, that is daily weather update at 7 a.m. So in this, here is the cron function, or if you want to create a new functions, so here you can write the rule, that is the
rule name, and after that you have to add the cron job function. So you can get the cron job function from any other AI tool, or the cron job functions means whatever you want, and just add, and after that you get the notification at maybe 7 a.m., 9 a.m., whatever you want. Okay, so that's all about our project. So like, share, and comment if you want the code details and the steps for this application running for this project. So you can DM me or comment down for the links for this document. Okay. So like, share, and subscribe. Chalo then, bye bye. Have a nice day.